Going to Canada is dream for many. Therefore, today in this video, I'll be talking about 4 ways ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਐਂਡ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਟੌਪਿਕ ਆਫ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਯੂ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ ਮੀਰਾਸ ਵਲੌਗਸ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਗੁਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ Majority of the people are moving to Canada with study visa because it takes less time, but it's not everybody's cup of tea since it is highly expensive. ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ official site ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ process ਕੀ ਆ ਕੀ eligibility criteria ਇਸ ਲਈ so let's go over there. We have opened the official site of the Canada where we can have a look of the study permit. Firstly, we will see what is the process. About the process, it says that the application fee for the study permit is $150. About the processing time, it says that it varies country to country. ਉਸ processing time ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ that does not include in the processing time. Next, it says what is study permit. The study permit is a document we issue that allows foreign nationals to study at designated learning institutions in Canada. Designated learning institutions in Punjabi we can say ਇਹ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ most foreign nationals need a study permit to study in Canada. Make sure you have all the documents you need before you apply. You should apply before you travel to Canada. Next, it says your study permit is not a visa. It does not let you enter Canada. ਤੁਹਾਡਾ study permit ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ visa ਨਹੀਂ ਆ. Along with that, you must have visitor visa or an electronic travel authorization. If the Canada approves your study permit, that will issue one thing, either the visitor visa along with that or an electronic travel authorization. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ who can apply for this. For the eligibility requirements, it says that you can come to Canada to study if you are under 18. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ he does not need to be vaccinated fully. He does not need to study at a designated learning institution with an approved COVID-19 readiness plan. But those who are more than 18 years old, if you are more than 18 years old, you need to enroll at a DLI. You have to show the money to pay for your tuition fees. ਤੁਹਾਡੇ living expenses, family members ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੰਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੇ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਇਟ ਸੇਜ਼ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਮੰਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਯੂ ਸ਼ੁਡਨਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕੋਰਡ ਐਂਡ you need to get police certificate. The next it says ਤੁਸੀਂ health wise good ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ fit ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ and you have to go through the medical exam. And the next point it says that you need to prove an officer that you will leave Canada when your study permit expires. So it was about the study permit. So now we will talk about the work permit. Now we will talk about the work permit of Canada, about the process. Let's see what it says. It says the application fee for the work permit is $155. Processing time again it varies according to the country.
About the process, it says that there are two types of work permit. The first one is employer specific work permit. ਇਹ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਐਮਪਲੋਇਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੌਬ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਸੇਜ਼ ਦੈਟ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਅਪਲਾਈ ਫॉर an employer specific work permit, your employer must give you a copy of employment contract, that is the job offer letter। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਆ ਉਹ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਦ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ। ਵਨ ਵੀ ਹੈਵ ਡਿਸਕਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਮਪਲੋਇਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆ, ਜਿਸ ਐਮਪਲੋਇਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋਬ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ। In the open work permit, there are some conditions, we see them. So this is not the people those who are outside of Canada, this is only for the people those who are living in Canada. You can see it says that if you are an international student who graduated from a designated learning institution and are eligible for the post graduation work permit program. The next point is says that if you are a student who is no longer able to meet the course of your studies, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੋਸਟ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। If you have the next point is if you have an employer specific work permit and are being abused or at risk of being abused in relation to your job in Canada। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਪਲੋਇਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਦਿਸ। ਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ, ਦ ਨੈਕਸਟ ਇਟ ਸੇਜ਼ ਦੈਟ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ of someone who applied for permanent residence. The next point is if you are a sponsor or common law partner of a skilled worker or international student, then you can get this work permit. And the next point is if you are a spouse or if you are the spouse or common law partner of an applicant of Atlantic Immigration Pilot Program। ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਜਾਂ ਕੋਮਨ ਲੋ ਪਾਰਟਨਰ ਉਸ ਦਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈ, ਇਨ ਦੈਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਲਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਦਿਸ। ਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅ refugee claimant protected person of their family member। The next point it says that if you are under an unenforceable removal order। The next point is if you are a temporary residence permit holder, and next it says that if you are a young worker participating in special program। So these are the two type of work permits which Canada gives to the people। And next we will be talking about the visitor visa। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਆ। The application for the visitor visa is $100 Canadian dollar। Processing time varies country to country। About the document, it says that a visitor visa is an official document that we stick in your passport। It shows that you meet the requirements needed to enter Canada। Most travelers need a visitor visa to travel to Canada। ज़्यादातर ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਟ ਸੇਜ਼ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਨੀਡ ਵਨ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿੰਗ ਥਰੂ ਅ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਔਨ ਯੋਰ ਵੇ ਟੂ ਫਾਈਨਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਸਟੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਨ ਦੈਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਲਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ। ਇਫ ਯੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਸਟੇ ਇਨ ਦਾ visitor visa, you can stay up to 6 months in Canada।
So now let's see which are the requirements for this. So let's see who can apply. So to apply for the visitor visa, the official site of the Canada says that you must have valid travel document like a passport. You need to be in good health. You shouldn't have any criminal or immigration related convictions. And later on it says that you need to convince an immigration officer that you have ties such as job, home, financial assets or family that will take you back to your home. ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ. If you are unable to show that you will not come back, then I think you will not get the visa. It happens. The next point is it says that you need to convince an immigration officer that you will leave Canada at the end of your visit. And the next point is about the money, that amount of money you will need depends on how long you will stay and if you will stay in the hotel or with friends or relatives. You need to show the money. It is about that. ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਮਾਊਂਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸ਼ੋ ਬਾਈ ਯੋਰ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ. So this was about the visitor visa of Canada, and now last we will talk about the Canadian residency through which a person can over there as a PR. Now we will talk about the way which I personally like most. This is difficult for some people. This is also, I can say that, easy for some people. In this way, a person gets permanent residency while sitting in his home country. To be eligible for this, you need to have ECA report. ECA report ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਇਕਵੀਵਲੈਂਸੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ. ਐਂਡ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦਿਸ you need to have IELTS score. You must have work experience. If you have long experience, you get more points. If you have less experience, you get less points. ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋ ਕੋਡ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਓਕੂਪੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨੋ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਯੂ ਕੈਨ ਪੁੱਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਇਨਟੂ ਦ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ. ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਹਾਇਰ ਸਕੋਰ ਵਿਦ ਦੈਟ ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ ਉਹ ਸਕੋਰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਰੋ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਨੀ ਸਕੋਰ ਬਣਦੀ ਆ ਨੈਕਸਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ. ਬਟ along with the express entry there are some provincial nominee programs going on ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਘੱਟਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮਨੀ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਨਲਾਈਨ official sites ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ. So if you have all these things, then I would say that this is the best way to move over there, because it is, first of all, it is the cheapest one. And I know that there is one thing, it takes long time if you want to get the permanent residency through the PNP. But if you want to go over there as a permanent resi, then through the express entry, then it doesn't take long time. So it was all about the ways through which our people can move over there. Apart from this, if you want to know about any PNP, about the express entry, about the Canadian immigration, you can write down to me in the comment section and also on my email ID which is mentioned on the screen. With this, I end up the video. Be positive, take care. Thank you for watching this video.